Good evening, ladies and gentlemen. This is the post-game press conference for the FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers Group B game between Team Korea versus Team Japan. The game ended with score 81 for Korea and 79 for Japan. Japan coach Oketai Tai and Josh Hawkinson have joined us. So may I ask you to switch off your mobile phones? The press conference will be conducted in English. Coach, could you please give us your comments about the game? はい。そうですね。今日は2点あって、やっぱりライブターンオーバーが多かったっていうところですね。ポイントフロムターンオーバーでやっぱり22点取られたところと、あとはそうですね。そのセカンドユニットのところでズレがなかなか作れなかったっていうところがやっぱり、今日このゲームを難しくしたところかなというふうに思いますし、もちろん韓国チームがやっぱり勝たないといけない状況っていうところで、もう本当にフィジカルですごいね、ボールのプレッシャーも強かったですし、コンタクトもすごくやってきてっていうところ、あった中で、自分たちが、そういうところをやっぱり消化できてなかった、やっぱりこういうゲームにしてしまったかなというふうに思います。Just use it. So the game was won by Korea by 2 points, but considering they scored 22 points off of our turnovers, that was a very big factor. Also, another one was our second unit didn't get us going. That really threw us out of rhythm. But also at the end of the day, Korea came with a lot of sense of urgency. They put a lot of ball pressure, put a lot of physicality. We weren't able to handle that. 한국이 2점차 승리로 이제 한 경기였습니다. 여기에서 이제 특히 한국으로부터 제가 22점 정도 턴오버 득점으로 상대방에게 실점을 한 부분이 좀 페인의 요인이었던 것 같은데, 거기에와 더불어 세컨드 유닛, 노처에서 세컨드 유닛의 퍼포먼스가 또 스타팅보다 좀 안 좋았던 점도 페인의 요인으로 들었습니다. 여기에 근데 무엇보다도 한국이 좀 더 절실함을 가지고 플레이했던 부분이 있었고, 여기에서 압박이 좀 강했기 때문에 그런 부분에서 어려움을 겪었다. Thank you, Coach. And Josh, could you also give us your comment about the game? Yeah, I think we knew what the consequences for them losing this game were, so we knew how much fight that they're gonna come out and have from the beginning. I think they came out with a little bit more energy than us. It's always a tough place to play in Korea. We play here pretty much every summer, so have had a chance to play here a bunch of times, and just the way they play at home is really good. So I think there were some things that we definitely could have done better, especially bringing more of the energy from the beginning and kind of letting the lead slip away at times. I'm proud of the way that we fought back at the end, but it was just a little bit too little, a little too late. 지금 한국 팀이 이번 경기에 대한 그 결과가 얼마나 중요한지 알고 있었고, 그래서 사실 이제 강하게 나올 것을 예상하고 있었습니다. 저희가 예상한 것보다 더 강하게 나왔었고, 그런 부분에서 한국의 에너지가 좋았다고 느꼈습니다. 저희가 매년 한국에서 경기를 하고 있는데, 한국에서 하는 경기를 할 때마다 좀 어렵다고 느꼈고, 상대방이 좀 더 에너지가 있다는 점을 느낄 수가 있었습니다. 저희도 오늘 경기의 마지막에 어쨌든 좀 공격의 여지를 이제 가졌지만, 결국에는 한국이 좀 더 절실했던 것 같습니다. Thank you, Josh. And now I'll give the floor to the media to ask questions in English. I want to ask the media to first state their name and the media company they are representing. Is there any question to coach or player? Kaz Nagatsuka. Can you hear me? All right. Basketball Magazine of Japan. Got a question for Josh. Yuta a little earlier in the mix, he was saying he was Japan should have played much better. Japan could have played
should have played much better. And there's still a long way to go for the team to play, be able to play on par against the world's best. And he was, as one of the best leaders on this team, he was taking the blame. He was not able to lead the team in the way he wanted to. So, and you're one of the best team for Team Japan as well, one of the leaders on this team as well. So, are you with them on this in this regard? I think, as the leaders, we got to take responsibility for wins and for losses. It was a tough loss today, but it's not completely on him. It's on each and every one of us who was responsible to go out on the court. Whether you played or not. Obviously, the leaders and the ones who are in the game are the ones that are kind of exemplified. I missed a free throw at the end of the game, so that was a lot that could have been on me as well. I take blame for not making the free throw and be able to send it to overtime. So there's little things that when you're on the court, little possessions that you think back that it's a 2-point game, and can you grab one rebound? Can you not have the turnover here? Can you get one stop on defense? Can you make one extra shot that you missed? It's just one possession from literally any one of us who was on the court for these 40 minutes tonight. It's not one specific person. 질문은 이제 그 일본 팀의 유타 와타나베 선수가 팀의 리더로서 승리와 패배에 대해서 본인이 이제 책임을 져야 된다고 하는 코멘트에 대해서 조시 호키 선수의 생각을 그렇고 호키스 선수도 뭐 물론 이제 그 유타 선수 와타나베 선수의 그런 리더의 부분은 공감을 하지만 사실 모든 그 선수들 하나하나가 책임이 있다고 생각합니다. 자신도 마지막에 자유투를 놓친 적도 있었고 근데 특히나 이제 2점 차 이렇게 차이가 난 경기에서는 리바운드 하나 놓친 점 하나 이런 점들이 결국에는 패의 요인이 되기 때문에 그 부분은 뭐 어떤 한 특정 선수가 아니라 모든 선수들이 책임을 져야 됩니다. Is there any more question? Yep. Okay. Could you please? Hi, H. Suzuki for Basket Count. Question for Josh. Actually, you played so good against China and today. And against the team, it's a great win for China and maybe kind of bitter ending for today. How could you evaluate in this window, like a positive and negative thing? Yeah, I think it's interesting because China and Korea are two completely different teams. So, preparing for both those teams is two completely different styles of basketball, with China being inside force with a lot of bigger players, and then I think Korea's off-ball movement is one of the best that I've seen. The way that they can cut, pass, and be able to play off each other. It's really well orchestrated from what they have been able to do. So coming off a great win in China, that's obviously a good feeling that we had, but we wanted to finish this window really strong by being able to win today, and unfortunately we couldn't. So I think we have to go back and evaluate how do we play against a team who has this capability to play off the dribble and cutting and having good ball movement, and to be able to kind of bounce back in a 3-day period. When we play in a big tournament, we're going to play against a ton of different teams with a ton of different playing styles. So in a 3-day window, we have to be able to figure out on the fly how to beat those teams of high caliber. 질문은 뭐 이번 경기에 사실 이제 일본이 중국에 대해서는 이제 승리를 얻고 오늘 경기에는 이제 패배를 하게 되었는데 뭐 이런 부분에 대해서 윈도우의 전반적인 이제 평가를 해보자면 어떻게 생각하는지 그렇고 답변으로는 이제 중국과 한국은 스타일이 다른 팀이라고 다 알고 있습니다. 중국은 이제 빅맨 위주의 힌트가 강한 팀이고 한국은 오프볼 무브먼트 그리고 컷 패스 이렇게 좀 공을 많이 돌리는 팀으로 먼저가 인지하고 있는데 뭐 중국전의 승리는 기분 좋고 오늘의 패배는 좀 아쉽지만 앞으로 이제 다가오는 윈도들에서 특히나 이렇게 3일간에 다른 스타일의 팀을 이렇게 맞붙어야 되는 경우들이 앞으로 더 있기 때문에 이런 부분에 이제 어떻게 스타일을 다르게 적용하는지 이런 부분들을 이제 연습해야 될 필요가 있다고 생각합니다. Okay, I will have the last question behind. I have a question. My name is Masazushi Kuwahara from Kyodo News. I have a question to Oketani-san.
A very away situation. We had a 1 win and a 1 lose, and we finishing like a 4 win and a 2 loss in the first round. And what kind of possibility did you feel for the next second round, since the Saudi Arabia, Lebanon, and Qatar is waiting for you guys? So, what kind of possibility and strong point did you find? アウェーで1勝1敗の状態で、本当にドアウェーの状況で、1勝1敗ができたというか、とあとこのファーストラウンドで4勝2敗で終われて、次のサウジ、カタール、レバノンに対して何かこう、収穫を得たりとか可能性を感じたことはありますか？はい、そうですね、もう本当にね、中国でアウェーでああいう戦いができて、でやっぱりね、自分たちも期待してましたし、自信もあったし、その中でやっぱり、こういうゲームをしてしまったっていうところがあるんで、本当に持てる自信を持っていいと思いますし、ただでそれが過信だったりっていうところがやっぱり、今日のところに出てしまったのかなというふうに思いますし、本当に中ね、今回2日かな、中2日での中でのやっぱりそのゲームが変わるっていうところのアジャストメントっていうところはもう少し自分たちは課題を持たないといけないかなというふうに思ってます。で、今度は中3日になるんですかね、ホームアウェーホームでやるときが。なのでそこの間でどれだけそのマインドチェンジがしっかりできて、でそこで自分たちがやらないといけないことっていうのをちゃんとセカンドゲームでもやれるように、もちろん1戦目勝つっていうことが大切なんですけど、準備があればできるけど、じゃあ準備がなかった時にやっぱりそこまでディフェンスで崩れる部分とかもあったんで、やっぱりそういったところもう一回しっかり短い期間かもしれないですけど集中してやる必要があるかなと、そういった課題があるんで、ただ全てがダメだったわけじゃないと思うんで、僕たちはもう前見て上向いていくしかないんで、いつもチャレンジャーだと思ってるんで、そのチャレンジャー精神を忘れずに、戦っていきたいなというふうに思います。収穫ですか？収穫でいうとやっぱりディフェンスのところでフィジカリティのところでW 台のところは結構できるし、女子なんかはやっぱりね、このアジアではナンバーワンのインサイドプレーヤーだと思って、そこのピックポップのところも使えるしっていうところはやっぱりね、言ったら女子のところなんか特に中国戦はでかい相手に対してピックポップで勝負できたし、で今回はちっちゃい相手に対してハードショーに出てくるところに対してもやっぱりそこでポケット入れながら、そこから女子のやっぱりフローターもあるし、ディッションメイクでコーナーパスもできるっていうような、そういうのがあるんで、やっぱそこら辺は、ハンドラーがしっかりしていけばそこはつながっていけるかなというふうに思います。Okay. 長いな。ごめん。大丈夫です。Yeah. So, against China, it was a great win. It really was. It gave us confidence. But we cannot be overconfident. We cannot be relaxed. We got to learn from this lesson. There was 2 days in between the game 1 and game 2 against China and Korea. There are some things that within the less time of preparation, we probably need to do a better job adjusting within the game. We made some defensive mistakes that we shouldn't. The next round, it's going to be, I think, 3 days in between game 1 and game 2. We got to be able to do a better job. Of course, we got to win game 1. Got to do a better job. And in this game 2, within the less time of preparation, we got to do a good job finding ourselves within the game. The biggest thing for the next step, we got one of the best bigs in Asia, Josh. We can play through him. He's a guy that can roll. He can pick and pop. He can give us a lot of things. Udai and Baba being really physical at the 2-3 spots. Those were great things. There were a lot of good things. We need to stay confident. We had a lot of good things in his last 2 games. 네, 우선 질문은 이번 퍼스트 라운드 이제 퀄리파이어 때 이제 4승 2패로 이제 마무리를 하게 됐고, 다음 이제 세컨드 라운드로 이제 가면
좋은 팀들을 마주하게 됩니다. 사우디아라비아, 레바논, 카타르 같은 이제 중동팀을 이제 맡게 되는데 이 첫 번째 윈도우를 통해서 첫 번째 라운드를 통해서 두 번째 라운드를 어떻게 준비할 것인지에 대한 질문이었고 뭐 특히 이제 중국전 승리와 같은 경험을 통해서 좀 자신감을 얻었지만 쉽게 이제 안일하게 생각하면 안 된다고 생각합니다. 이번에 이제 중국전, 한국전 그 사이에 이틀 동안의 시간이 있었고 특히나 이렇게 이제 큰 경기가 짧은 시간에 있을 때는 사실 준비할 시간이 되게 짧습니다. 그래서 경기 중에 어떤 내용들을 이렇게 재적용하고 고쳐야 되는 그런 훈련이 되어 있어야 되는데 그런 부분을 뭐 이번 윈도우를 통해서 이번 라운드를 통해서 배웠고 사실 그 두 번째 라운드, 세컨 라운드에서도 3일간 두 경기가 있는 그런 사람들이 있는 걸 알고 있기 때문에 그런 부분들을 이제 준비를 잘 해야 된다고 생각했습니다. 일본 팀에는 뭐 아시아에서 가장 최고 선수인 조시 홉킨스 선수, 픽앤팝 그리고 뭐 페인트에서도 존재감을 가지고 있는 선수고 유다이 바바 선수 같은 경우에도 2번, 3번도 뛸 수 있고 아시아에도 가장 능력 좋은 선수가 있고 그 외에도 되게 좋은 자산들이 이 팀에 있기 때문에 다음 그 라운드 때도 잘 적용해서 잘 준비를 할 수 있다고 생각합니다. Thank you. This is the end of the first part of the press conference. We will be back soon with Team Korea. Thank you. Welcome back to the second part of this post-game press conference. We now have with us Team Korea coach Nicolas Majols and Team Korea player Eddie Daniel.
기자회견 두 번째 파트를 시작하도록 하겠습니다. 현재 이 자리에는 니콜라스 감독님과 에디 다니엘 선수 함께 해주셨습니다. Coach, we would like to have your words about the game. First of all, I want to say thanks to the fans, to the people who supported us. Despite we lost 3 games before that, I think it was a pressure moment. But as well, I want to say big thanks to the players who stepped up, despite some roster changes, some players missing or stuff like that. But everyone who was on the court, even 1 second, minute, or any moment, was helping us with their energy. And today, our effort was the key. We fought for every ball. We probably played today the best defense. We had steals. We hustled for the ball, and we did our physical job today. So, and I think we deserve to win this game today. 일단 모든 팬들에게 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 마주스 감독이 한국에 이제 감독으로 임명된 후에 이제 첫 승인데 그 전에 3패를 이뤘을 때도 저희를 계속 서포트를 해주시고 응원해주시고 항상 대한민국을 계속 응원해주신 분들께 너무 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 너무 기다려줘서 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 선수들에게도 정말 큰 감사를 전하고 싶습니다. 로스터 체인지도 많았고 윈도우 2랑 윈도우 3 로스터 체인지 많았고 윈도우 3에서도 로스터 체인지가 좀 있었고 그리고 선수들이 1초를 뛰든 아니면 40초를 뛰든 40분을 뛰든 아니면 아예 안 뛰던 선수들이 있는데 그 선수들이 저희 훈련에서도 우리 경기에서도 코트에 밟을 때마다 정말 많은 에너지와 많은 헛슬과 많은 수비를 그리고 공격을 또 보여줬다고 생각을 합니다. 저희 수비가 여태까지 이제 4개 경기를 치르면서 최고의 수비를 오늘 보여줬고 최고의 에너지 그리고 최고의 헛스를 오늘 보여줬습니다. 그리고 선수들이 계속 몸싸움을 많이 해주고 피지컬하게 경기를 풀어나갈 수 있어서 이길 수 있었던 것 같습니다. 그리고 네, 이길 수 있었던 것 같습니다. Thank you, Coach. And Eddie, also your thought about the game. 일단 오늘 경기 또 월요일 날 소중한 시간 내서 응원해 와주신 팬분들께 너무 감사드리고 사실 오늘 이 경기가 정말 중요한 경기였고 이번 경기에 지면은 저희가 다음 월드컵 예선이 좀 좌절되는 상황이었는데 좀 그런 상황 속에서 또 조일이 일본과 하는 경기에서 저희가 좀 집중력을 잘 발휘해서 좀 끝까지 리드를 잘 지켜내서 승리할 수 있어서 정말 좋았던 것 같습니다. First of all, I'd like to thank all the fans and everybody here to spend their precious time on the Monday evening to watch our game, to support us, and to see the game. If we had lost today, we wouldn't have qualified for the second round of the qualifiers, and it was a very important game to us. And we were able to come up with the win by keeping the lead. And we were able to secure the win. So thank you for everybody. Thank you, Eddie. Do we have questions from media in English? A reminder to state your full name and the media company you are representing. 질문 받도록 할 텐데요. 한국어로 해주셔도 되지만 그 미디어 소속과 성함 꼭 말씀해 주시고 질문해 주시기 바랍니다. Takashi Yahoo Japan. So what do you think about Eddie's performance today? So he changed the game when he came in and a couple of great defensive play and finished it at the rim. So what do you think about that? I think it's great. You already said everything. What he did, full his statistics. So actually, that's his role. That's what he do in season in his team. So I think he's doing that with full energy, with passion. He loves the game. He fights. So that's a great guy. 오늘 에디의 퍼포먼스에 대해서 질문을 해주셨는데요. 그리고 이제 기자님이 말씀하실 때 오늘 수비들 좋은 디펜스를 많이 보여주면서 그래서 이제 모멘텀을 바꿨다고 이렇게 말씀해 주셨습니다. 그리고 감독님이 말씀하신 거는 기자님이 전부 다 질문을 통해서 에디가 뭘 잘했는지 계속 다 말씀해 주셨고요. 그리고
이 에디 다니엘 선수는 클럽 팀에서도 SK 서울에서도 그런 역할을 맡고 있고 그리고 그런 에너지를 보여줬기 때문에 지금 이 팀에 있는 거고 오늘 에디 다니엘 선수가 보여준 열정, 그 파이트 정말 대단했습니다. 그리고 정말 great guy라고 말하고 있습니다. There any question? Hi, Coach. I'm Jason from the Korean Sports News (SEN). Congratulations for the first win as your head coach in Team Korea. In spite of that, you allowed many points at fourth quarter. So what was wrong today? But what? Sorry. You allowed many points at fourth quarter. So It's a game. what happened It's a game. once again? It's a game. It's a game. It happens in a game. So Yeah. what we can do if they play good and make good shots. So I think it's part of the game that people score the ball. 4쿼터에 그 많은 득점을 내준 거에 대해서 물어보셨는데요. 이제 감독님 답변은 농구라는 경기는 그렇게 내줄 수도 있고 그리고 저희가 득점을 할 수도 있고 이런 경기이기 때문에 일본 팀이 좋은 플레이를 많이 해줬고 그리고 좋은 득점 그리고 들어가는 득점들 많이 해줬는데 경기의 일부라고 답변하셨습니다. 네, 아까 여기 질문. 네. 네, 스포츠 서울 김동영입니다. 감독님 개인적으로는 대표팀 한국 대표팀 맡고 첫 승이신데 그 첫 승에 대한 소감도 좀 궁금하거든요. 그 부탁 좀 드리겠습니다. Coach, this is your first win as a head coach of South Korea. We would like to hear how you feel at this moment. I think good. It wasn't easy journey to lose 3 games and then come with that one. But at the end of the day, we advanced with 3 wins, which is probably the best possible result at this moment. So, and sometimes to find the right way to play, you need to go very down to be on the very bottom to go up. And actually today, our team showed the character, the potential, that everyone is ready to play. So that's part of our life. 경기 이겨서 너무 좋다고 합니다. 이제 오자마자 이제 3연패를 해서 당연히 이제 많이 힘들었고 그리고 좋지 않았지만 어떻게 보면 이제 바닥을 찍었기 때문에 올라가는 길밖에 없다고 생각을 했었습니다. 그리고 오늘 저희 선수들이 그 올라갈 수 있다는 그런 캐릭터를 가지고 있다는 거를 보여줬고 올라갈 수 있다는 그런 의지, 투지 이런 거가 있다는 거를 오늘 볼 수 있었습니다. 모든 선수들이 와서 그 경기를 진심으로 임하고 그리고 열심히 할 준비가 되어 있었고 그리고 오늘 경기에서 선수들이 그런 모습을 잘 보여준 것 같습니다. Kaz Nagatsuka, Basketball Magazine of Japan. Coach, Japan qualified through this round 3 days ago, more earlier than anyone else by beating China in Shenyang. But, this first round, Japan, Korea, China, Chinese Taipei, it was pretty narrow. Anybody could have advanced to the next round. So what kind of impression do you have, like the level of East Asia basketball, and also what kind of impression? I mean, Japan, when you look at the FIBA rankings, Japan is better than anyone in this region, except for Australia. So, but do you think the gaps? What do you think of the gaps between Japan and other countries? First of all, I think that very important is the local league. So, in Japan, is a lot of teams actually. It's a lot of opportunities for the local players to show up and play there. Of course, Japan have a long-term system. We can see that players already experienced the play under this system like many years. From our side, we just starting the players changing. Young guys go like
generational changes. We had, I don't know, every window since November we played against China. So Korea played under the other coaches. So roster is changing by I don't know 50% other guys because of a lot of injuries this season. And I think for us it's very hard to make adjustments so fast in a short period of time. But I think other teams have a little advantage because they have import players still with a passport, okay. So and actually that's the big guys, and from our side we don't have it, and we have, let's say, we have to figure out and manage the game different ways, how to use this advantage and still win. And I'm telling you, it's very hard, and our guys, our veterans who played the long minutes as a big man, it's they did a hell of a job for these two days, and they for this weekend, and they recovered fast, and they just came back with the same energy. And actually, if you look, the Janjusok today, he did an amazing job, and our captain. So I can just only give them, huge hug for that. At this age, they fight with that high level energy. So I think on the paper, teams might be ranking like in different position, one higher, one lower, but in the end of the day, it's a one game, and if you prepare well, you're ready, so you can win anybody. 로컬 리그가 굉장히 중요한 부분인 것 같습니다. 일본 B리그는 팀들도 많고, 그리고 선수들이 거기서 이제 프로로 진출을 할 그런 기회도 정말 많은 것 같습니다. 일본 농구를 보면 시스템이 굉장히 잘 되어 있는 부분들인데, 그거에 비하면 한국에서는 이제 중간중간에 감독 체인지도 좀 많았었고, 그리고 감독 체인지가 많으면서 거기 안에 로스터 체인지도 많았었고, 그렇기 때문에 지금은 저희는 아직 그런 좀 시작하는 단계라고 생각합니다. 저희는 이제 세대 교체하는 로스터도 중간에 있었고요. 그렇지만 그것보다 어떻게 보면 더 중요하고 더 중요한 부분은 이제 귀화 선수인데, 이제 주변의 팀들은 이제 귀화 선수들이 많은데 한국은 귀화 선수가 없는 상태에서 어떻게든 이제 경기를 이길 수 있는지 그런 거를 많이 이제 풀어 나가야 합니다. 오늘 경기만 보면 저희 이제 빅맨들, 출전한 빅맨들 보면 굉장히 베테랑 빅맨들인데, 특히 장재석 선수 오늘 정말 대단한 역할을 해줬고요. 그리고 이승현 선수도 엄청난 투지력과 경기력을 보여줬습니다. 저희가 며칠 전에 경기를 뛴 다음에 진짜 휴식 시간도 얼마 안 되고 오늘 경기에 뛰는 것도 굉장히 어려웠을 텐데, 베테랑이지만 정말 몸 관리를 잘하고 빠르게 회복을 해서 오늘 그런 좋은 경기력을 보여줬던 것 같습니다. 그리고 이제 랭킹에 대해서 말씀하셨는데, 물론 이제 피바 랭킹으로 보면 일본이 한국보다 더 높은 랭킹을 가지고 있지만, 그렇지만 한 경기 안에서, 단판 경기에서 승패는 충분히 준비하는 만큼 좌우가 되는 것 같습니다. 그렇기 때문에 잘 준비하면 오늘은 저희가 잘 준비해서 그 승리를 가져올 수 있었던 것 같습니다. Now we will have the last question. 안녕하세요. 예, 스타뉴스 이원희 기자입니다. 예, 그 감독님께서 3쿼터 최중영 선수의 활약을 좀 어떻게 보셨는지 좀 궁금하고요. 또 최중영 선수가 좀 캐릭터 있고 좀 파이팅 넘치는 선수인데, 이런 선수가 좀 팀에 어떤 긍정적인 영향을 주는지 또 궁금합니다. In the third quarter, you went to Choi a lot. We want to hear about how you thought about his performance overall today and in the third quarter as well. And on top of that, Choi is known for having a character, and he's a guy with a lot of energy. How did his personality play a role in bringing a positive energy to the team? First of all, Choi is the competitor. That's the most important thing. Yeah? He likes basketball. He wants to win. And biggest thing about this guy, he's passionate about basketball. For us, we don't care about his personal life or something. Here in the camp,
in all this process. He showed he want to play. He's ready to sacrifice coming after the season finals with the injury. He came and worked hard, so even under some small problems, okay. Of course, we understand he is experienced player. He knows how to, read the situation. He makes great passes today, draws fouls, and actually he changed the game a lot. What we wanted, that he is not overplaying minutes, so we saved him, in the first half, he can be fresh. We understood that if game close, we need someone experienced that he can pass the ball and he can take it over and make decisions. So I think he did a great job today. 최준용 선수는 진짜 파이팅이 넘치고 그리고 컴페티터입니다. 그 모든 경기에 나서서 진짜 열정적으로 에너지를 보여주는, 그리고 항상 파이터를 기질을 가지고 있습니다. 근데 어떻게 보면 제일 중요한 거는 최준용 선수는 농구를 정말 좋아하고 그리고 이기는 거는 더욱더 좋아합니다. 정말 열정적이고, 그래서 그 최준용 선수의 개인적인 사생활이나 그런 거에 대해서는 많이 신경 쓰지 않는 부분이고, 그리고 진천에서 보여줬던 모습, 훈련 때 보여줬던 모습, 그리고 저희가 이제 경기에서 보여줬던 모습으로만 그 선수를 판단하고 있습니다. 그리고 오늘 보셨듯이 코트에서 모든 거를 다 내줄 준비가 되어 있는 선수입니다. 최준용 선수는 지금 조그만 이제 부상을 가지고 있는데, 그럼에도 이제 경기를 전부 다 풀 소화해주고 그리고 이제 정말 좋은 모습을 많이 보여줬습니다. 최준용 선수는 이제 경험이 많은 선수고, 그리고 이제 경기에 들어오면 경기 흐름을 잘 읽을 줄 알고, 그리고 오늘 보셨다시피 적절한 타이밍에 파울도 얻어낼 줄 알고, 그리고 좋은 패스도 만들 줄 아는 선수입니다. 근데 그래서 코칭 스태프는 제일 중요하게 생각했던 거는 최준용 선수를 너무 많은 출전 시간을 주지 않으면서 그렇게 에너지를 좀 세이브하면서 필요할 때, 마지막에 4쿼터나 3쿼터 때 필요할 때 이제 최준용 선수를 이제 잘 기용을 하는 거였는데, 그게 오늘 잘 되었던 것 같습니다. 그래서 최준용 선수한테 너무 고맙다는 말 한 번 더 해주고 싶습니다. Okay, thank you, Coach and Eddie. The post-game press conference is officially over. Thank you. 이로써 기자회견 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.